Na mimi naitwa Dr. Mohsen Salim Masoud. Kwa sasa hivi ni mkurugenzi mwendeshaji wa The People's Bank of Zanzibar. Tumekuja kuhudhuria mkutano huu wa Islamic Finance Summit wa 9. Kama tulivyoambiwa ni mara ya 9 mkutano kama huu unafanyika hapa. Na lengo la mkutano huu ni kuelimisha jamii kwa ujumla kuhusu fursa nyingi zilizopo katika Islamic Finance, yani mfumo huu wa fedha wa Kiislamu. Na fursa zilizopo katika mfumo huu ni kwa ajili ya wananchi wote. Na mfumo huu ukijikita unaleta manufaa makubwa, kwanza ya ajira katika nchi, vile vile kutoa mikopo au facilities aina mbalimbali kwa wananchi ambazo zinakuza uchumi wao. Vile vile fursa hizi zinasaidia vile vile kuongeza kodi katika nchi. Lakini kwa mfano hapa kwa mkutano huu wa leo unajadili sana takafulu. Takafulu ni Islamic insurance. Sasa kuna watu wengi kwenye jamii hawatumii huduma hizi za insurance kulingana na imani zao. Sasa kuja kwa hii takafulu au Islamic insurance itakuza sana soko la insurance Tanzania. Na kukua kwa soko la insurance Tanzania kutakuza mitaji, kutakuza kodi za serikali, kutakuza ajira. Kwa hiyo ni mambo mazuri kwa jamii kwa ujumla. Na tangu kuanzishwa kwa Islamic Bank, ni mafanikio gani makubwa zaidi ambayo yamefikiwa? Mimi nimebahatika kwa muda mrefu, nimekuwa kwenye industry ya Islamic banking toka mwaka 2011 mpaka sasa hivi ni miaka takriban 11. Mafanikio ni mengi sana yaliyopatikana, kwa sababu kuna watu wengi huko nyuma walikuwa hawatumii mabenki kuweka hela kulingana na imani zao, lakini zile deposit zao sasa ziko kwenye mabenki. Na Islamic banking ni benki zinazotambulika na benki kuu, kwa hiyo zile pesa zinaingia katika uchumi na zinasaidia kukuza uchumi ambapo huko nyuma zilikuwa haziingii. Lakini vile vile Islamic banki zimetoa mikopo ya aina nyingi, kuanzia mikopo ya vikundi mpaka mikopo ya wateja wakubwa. Na mikopo hii yote au financing zote zinaendeleza uchumi wa nchi. Kwa hiyo mafanikio ni mengi. Na changamoto kama tulivyoeleza nyingi, kila muda unavyopita hizi changamoto zinapatiwa ufumbuzi na serikali. Kwa mfano changamoto za kikodi mwaka huu zimepatiwa ufunguzi, kukosekana kwa takafulu sasa hivi imekuja. Tuna imani na hili soko la hisa au soko la mitaji la Kiislamu likija, basi tutakuwa zaidi. Na kama alivyoeleza pale kamishna msaidizi wa TIRA, kuwa lengo ni kuifanya Tanzania iwe hub ya Islamic Finance ambayo manufaa yake kiuchumi kwa nchi ni makubwa sana. Soko la Kiislamu likoje hapa Tanzania? Na hii takafu imeletwa, nadhani ni product mpya. Tunategemea kitu gani kipi ambacho kitakuwa tofauti na mambo ambayo yako product ambayo zinakuwa offered na Islamic Bank? Kwanza soko likoje Tanzania? Soko la Tanzania kila siku napokwenda soko la Islamic Bank kila zinapokwenda siku linakuwa. Na sisi tuliokuwa kwenye banking industry tunaona ni zile deposits zinavyokuwa na asset za Islamic Bank zinavyokuwa. Lakini kama nilivyosema awali, kuja vile vile kwa Islamic Insurance kutatanua sana soko la insurance Tanzania, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa wanatumia tu insurance zile za lazima, labda third party, lakini sasa hivi kuja kwa takaful watakwenda kwenye insurance nyingi ambazo sio za lazima, watajiunga na soko hili. Lakini niweke wazi hapa kuwa Islamic banking au takaful sio insurance ambazo zinalenga watu wa imani fulani. Watu wote wanahusika na wanazitumia. Ukienda kwa wenzetu hata Kenya tu hapo unakuta masoko haya yanatumiwa sana. Mimi nilishakuwa mkurugenzi mwendeshaji wa Benki ya Amana na sasa hivi niko huko PBZ. Wateja wengi ambao wako kwenye Islamic banking wala sio wenye imani ya Kiislamu. Kwa hiyo hazibagui watu, wasije wakasema hii ni kwa ajili ya imani fulani, lakini ni kwa watu wote ambao wanavutika na bidhaa hizi. Na vile vile kikubwa kilichomo kwenye takaful tofauti yake na hizo insurance nyingine, takaful insurance hii mnakuwa kama mna share, yani sio kama insurance nyingine wewe unalipa premium miaka 10 20
hupati tatizo lolote, hupati chochote cha kurejeshwa. Lakini takaful ina share, yani baada ya mwaka ile faida na wale waliokata insurance nayo wanarudishiwa kitu, na ndio maana ni insurance ambayo imepata umaarufu sana duniani kwa ajili hiyo. Kwa mfano anayejiunga anatakiwa kulipa shilingi ngapi kwenye takaful? Sasa takaful kujiunga kwake unategemea na ile insurance unayokata tu, sio kama mtaji unaweka mtaji hapa. Unapojiunga kwenye takaful ni ile kujiunga kwako ni ile premium unayolipa. Kituo cha usimamizi wa masuala ya kifedha yani Islamic Finance Compliance and Advice SIFCA yenye makao makuu hapa Dar es Salaam, ambayo inashirikiana na serikali na idara za serikali kwenye masuala mazima ya huduma za kibenki na kifedha za Kiislamu. Mkutano huu au kongamano hili ni la 9 la African Islamic Finance Summit, na lengo kuu hapa ni kuelimisha watu juu ya huduma hizi za kifedha na kibenki za Kiislamu, mchango wake katika maendeleo ya nchi, lakini pia katika ile mkakati wa taifa wa kuongeza watumiaji wa huduma za kifedha, yani the National Financial Inclusion Strategy, ambayo serikali inakusudia kuongeza watumiaji wa huduma za kifedha. Na hapa tunakusudia kupata uwasilishaji wa mada mbalimbali kuhusu masuala ya huduma za kibenki za Kiislamu, masuala ya huduma za bima ya Kiislamu yani takaful, huduma za hati fungani za Kiislamu yani sukuk au Islamic bonds maarufu kwa hilo, lakini kwa ujumla kile kinachoitwa Islamic Finance Ecosystem, yani huduma zote zinazohusu Islamic Finance mpaka masuala ya money markets yani mafedha, masoko ya kifedha, masuala ya commodity markets, masoko ya bidhaa, masuala mazima yanayohusu utumiaji wa huduma hizi katika katika kupata fedha za kuendesha miradi ya serikali yani infrastructure financing. Kuna sasa hivi mpaka zile hati fungani ambazo zinaitwa green Islamic bonds, yani hati ambazo ni za masuala yasiyoharibu mazingira. Yani kwa kweli watu watapata mengi hapa ambayo yataweza kuonyesha upana wa mfumo huu. Watu wanadhani Islamic banking ni huduma, sio huduma, ni mfumo. Hata takaful sio product, yani sio bidhaa, ni mfumo. Na mfumo huu umejengeka katika misingi ya mafundisho ya sharia, misingi ya Qur'ani na Sunna. Na tangu kuanzishwa kwa takaful hiyo na maendeleo yake. Takaful serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa huduma za bima nchini TIRA ilianzisha rasmi au ilizindua rasmi miongozo ya takaful mwezi wa 4. Lakini miongozo hiyo ikawa inatakiwa ianze kufanya kazi rasmi mwezi wa kwanza tarehe 1 ya mwezi wa Mei. Na toka wakati huo kwa mujibu wa miongozo hiyo ni kwamba kutoa huduma hizo lazima hilo shirika liwe limesajiliwa na mamlaka yani TIRA. Na katika kutoa huduma hizo ni lazima liunde yani kampuni tanzu subsidiary. Sasa toka zimetangazwa hilo tayari Zanzibar Insurance wao wameshaunda ile kampuni tanzu na tayari wako kwenye mwelekeo wa kwenda huko kwenye uanzishwaji wenyewe. Lakini kuna makampuni mengine kama 4 kwa mujibu wa mimi ninavyofahamu yapo kwenye kuelekea huko, yako kwenye hatua mbalimbali za uanzishaji wa hiyo kampuni tanzu, lakini kupatikana washauri wa sharia au sharia board, lakini pia masuala ya kuweka ule mtaji unaotakiwa uwekwe benki ambayo inaitwa FDR. Kwa hiyo kimsingi kwamba kwa kweli mwitikio ni mzuri na watu huko mitaani wanasubiri kwa hamu kubwa sana huduma hizi. Yes, utofauti wake premium, zile premiums au zile za kulipiwa bima hazitofautiani. Ni kwamba mamlaka inatoa mwongozo wa zile premiums, lakini kinachotofautiana hapa ni mfumo. Huku katika takaful wale wanaokata bima sio wateja, bali ndio hasa wenye mfuko wa bima au inaitwa takaful fund, na kampuni ya bima inakuwa ni mwendeshaji tu wa zile fedha za hao washiriki wa bima wanaitwa. Na matokeo yake ni kwamba mwisho wa mwaka kama itakuwa yeye hakupata ajali, panabakia salio, unaona salio lake kwenye ile akaunti yake.
Kwa hivyo mwakani inakuwa anaongezea tu pale ili kukata bima nyingine. Hapa nazungumzia bima za mali kama magari, nyumba au vitu vingine. Lakini kuna huduma pia za bima ya muda mrefu ambayo inaitwa family takaful. Hizo zinahusu mambo ya huduma za afya za takaful na huduma nyingine kama mambo ya bima ya elimu, bima ya safari na bima nyingine kama hizo. Kwa hiyo ni huduma ambazo kwa kweli zina mvuto mkubwa. Nilikuwa Malaysia mwaka 2019. Watumiaji wakubwa wa huduma hizo za bima ya takaful sio hata Waislamu, walikuwa ni wale wa China, wanaitwa Mandarin Chinese. Na ukiwauliza wanakuambia ni kwa sababu ya uadilifu wa huduma hizo. Kwa hiyo huduma ziko vizuri sana. Yeah. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Zubair Mughal. I'm the Chief Executive Officer of Al Huda Center for Islamic Banking and Economics, who are the organizer of this event. Basically, Al Huda Center of Islamic Banking and Economics, UAE, we are working for the development of Islamic banking and finance in Asia, Africa, Europe, and America. Every year we organize about similar 50 events in different countries. The purpose of these events to give some updated knowledge to different countries, especially in West African countries, East African countries, Central Asian countries. And we also provide advisory and consulting to set up Islamic banks, Islamic insurance companies, Sukuk, and as well as we help out to the government to issue the Islamic bond for the raising the bulk funding from the international market. And I'm sure in Tanzania, Sukuk would be a very good instrument for the government of Tanzania to raise international funding for the mega projects like development of the dams, airlines, seaports, highways, motorways. Sukuk would be the ideal instrument. If you see in UAE, Pakistan, Malaysia, Indonesia, and many other Muslim countries, or even non-Muslim countries, they issue the Sukuks, they raise the funding from international countries or the organizations, and they set up different type of infrastructure project in the country. So Tanzania have a very good future for Sukuk, and similarly the new entities like Takaful are coming in this market, and by having the Takaful, the Islamic banking, Islamic finance and other industries will be grow. And I'm very much optimistic that by having such type of events, the local market will understand the international product which we have in UAE, in Pakistan and other advanced countries where Islamic banking have been worked from last 30 to 40 years. You say you're operating in how many countries? We have license in 7 countries, but our UAE-based company have a liaison companies or liaison offices in more than 11 countries. So we are working in Africa, we are working in Tanzania, Uganda, South Africa, Nigeria, Ethiopia, Sierra Leone, Gambia, Senegal, and many other countries in Africa. And other than Africa, our headquarters is in UAE. And then we have a license in Pakistan, Uzbekistan, and as well as in Albania and Europe. You talked about Islamic banking is growing in East Africa, and specifically Tanzania is more than like, it has shown a big potential. Can you please elaborate on that? So I didn't get to Yes. give us the statistics. The total size of Islamic finance industry is $3.7 trillion. Yes. And right now, Islamic finance is in more than 120 countries. So you can find Islamic banking and finance in Asia, in Europe, in UK, in Germany, in Italy, in Turkey, you will find a lot of Islamic financial institutions. Only in America, there are 53 Islamic financial institutions. As per concern about Africa, Africa is emerging. As per your question, yes, in East Africa, you can find a very good Islamic banking and financial institution in your neighboring country, in Kenya, in Tanzania, in Ethiopia, and in this part of Africa, you can find Islamic financial institution, as well as in Sudan, in Mauritius, in Djibouti, and Somalia, Somaliland, and etc. So yes, Islamic finance is growing in East Africa.
and definitely whatever else the new development in East African countries, Tanzania will have a unique positioning over there. And can you compare Kenya and Uganda and other countries? How is the Tanzania? What's the position? In Tanzania, Kenya is a bit earlier starter. If you see in the Kenya, they have 3 full-fledged Islamic banks. They have Gulf African Bank, they have Dubai Islamic Bank, they have First Community Bank. These are the 3 full-fledged Islamic banks. But in your country, in Tanzania, you have 1 full-fledged Islamic bank, which is Amana. Then in Kenya, they already have experience for Sukuk since long. They have a Takaful company. They have Islamic microfinance institution. And by the way, in Kenya, the government support is very much high. If we see in the East African countries, that which country who have a very good support for the development of Islamic finance, I will recommend to the Kenya. So they are trying to have Islamic capital market product, Sukuk product. They have Takaful already support, etc. Yes, after Kenya and East Africa, Tanzania and Ethiopia. In Ethiopia, they also have full-fledged Islamic bank, 2 full-fledged Islamic bank working over there. 11 conventional bank have a Islamic banking window operation. They have a millions of clients over there. We are working in Ethiopian market. Yes, Ethiopia is another emerging African countries. In Uganda, the government of Uganda passed Islamic banking legislation by the parliament. That is the only country in East Africa, the Uganda, who passed Islamic banking law by the parliament. And now they are trying to have a regulations for Islamic banking. Yes, and Uganda is although right now in Uganda they do not have any Islamic bank, but at the government level they passed the Islamic banking regulations and they are going for it. I believe that if Tanzania may be the member of Islamic Development Bank or OIC, then lot of foreign direct investment may come in this country in Islamic banking and finance industry. So if we see that the countries who are doing Islamic banking, they are attracting a lot of foreign direct investment. Many Islamic banks, for example, in Kenya, there is a one bank, Dubai Islamic Bank. They brought billions of Tanzanian shilling in the Kenyan market, set up a full-fledged Islamic bank and etc. So I believe by emerging of Islamic banking industry in this market, you will find a lot of new entities, you will find a lot of foreign direct investment, and you will generate a lot of opportunities for the employment for the beautiful people of Tanzania who will be the part of Islamic banking in future or very near future. So what is it Tanzania should do? You've mentioned about doing a lot of foreign investment. Mm-hmm. What should Tanzania specifically do to ensure that it has full-fledged in a number of full-fledged companies, like instead of just having Amana? I think so. You people need regulations, Islamic banking regulations, which is the one missing component. Yes, recently TIRA, they issued a guideline for the Takaful, which is a very good thing. And the regulations, a bit components are missing. And then I think so at the government level, you should have some dedicated department who will coordinate with the different organizations like the Capital Market Authority, the Islam Stock Exchange, with the Bank of Tanzania, with the TIRA, with the pension fund, etc., and make a focus group within the government and to support each other efforts. TIRA will support to BOT support to the Capital Market Authority support to the Dar es Salaam Stock Exchange, etc. So a coordinated effort is required for the smooth development of Islamic finance in Tanzania. Okay, thank you very much. Mimi naitwa Mohamed Hamid Mbaye. Leo nilikuwa Deputy Governor of BOT. Nilikuwa first chairman wa SIFCA hapa. Ni mwenyekiti wa Tanzania Muslim Solidarity Trust Fund sasa hivi vile vile.
Kwa ufupi huyo ndo mimi. Lengo na madhumuni ya kongamano. Hii si ya kwanza. Kama ulivyosikia, hii ni ya 5 hapa Tanzania katika kongamano 9 zilizofanywa na Al-Huda. Na Al-Huda inashughulika na kuendeleza Islamic banking katika Tanzania, pamoja na kwa ufupi financial, kwa kupitia mfumo wa Kiislamu. Kwa maana hiyo ni sharia compliant. Sasa kongamano hili takriban linakuja hapa kwa mzunguko, inakwenda kwingine narudi hapa, inakwenda kwingine narudi hapa. Salamu alaykum. Kwa hivyo sisi ni hapa ni Tanzania imekuwa imewavutia sana wenzetu au wako Dubai, lakini wanatoka Pakistan, na kwa hivyo tunashirikiana nao, na kwa hivyo kongamano hili linakuwa kutazama tumefika wapi katika kuendeleza mbele mfumo wa sharia compliance katika vyombo vya fedha na huduma zinazotolewa na vyombo vya fedha. Kwa hivyo tunaweka ile tumefika wapi na tunataka nini zaidi katika kuendeleza ili iwe ni sekta kama ilivyokuwa mabenki mengine, kwa sababu kwa uhalisia sisi Waislamu tuna mifumo ya kifedha, huduma za kifedha ambayo tukiwa hatujafanya, kwa sababu ukizungumza katika sharia kwamba riba hairuhusiwi, haina maana kwamba ndo hatuwezi kutoa huduma ile. Muhimu ni kwamba huduma ile tuwe tunaitoa na inafuata sharia. Kwa hivyo kuna hapo sehemu mbili. Sehemu moja ya kwamba tunaendeleza kutoa huduma na tunafuata sharia. Nafikiri inatosha hapo. Sidhani kwamba kuna tofauti kubwa. Ni wao wameanza mwanzo tu kuliko sisi, na wameanza kwamba ni fully Islamic bank. Yani Islamic bank ni benki inotumia sharia ya Kiislamu tu, sio kama kwa mfano KCB wameweka dirisha. Unafahamu? Kwa hivyo wao wameanza mwanzo, na bila shaka madam wameanza mwanzo. Jambo jingine lilofanya wao waende kidogo mbele, kwa sababu katika huduma za fedha Kenya iko mbele kuliko sisi. Mabenki wanayo mengi, wameshafanya makosa mengi kuliko sisi. History yetu sisi tulikuwa na benki moja tu, ndio baadaye tumefungua. Kwa hivyo bado hata katika hii mambo ya mabenki ya kawaida si bado tuko nyuma, tuna nini. Kwa hivyo upungufu ulioko ni mawili alikuwa. Ya kwanza ni kwamba tulipoanza sio sisi wenyewe tulioanza. Kenya Kamasha ndio imekuja imeanza. Sawa? Kwa hivyo hiyo moja. Na tulikuwa hatuna bado, kwa sababu hatujaanza, tulikuwa hatuna chombo chochote cha kuweza kuongoza kwamba mnavyofanya ndio kwa mujibu wa sharia au sio kwa mujibu wa sharia. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya, benki inafanya vile inavyotaka. Kwa hivyo hiyo ndo sababu moja ya kwamba, lakini sioni kwamba wao hasa katika Islamic wako mbele kuliko sisi.
kwa sababu sasa hivi sisi tuna wataalamu wa kutosha wa sharia. Tuna chombo hichi SIFCA kinaweza kumkosoa yoyote, kwa sababu mtu yoyote akitumia neno Islamic katika kutoa huduma za fedha, ile si yake, kwa sababu inabidi atumie sharia. Kwa hivyo nani atamwambia? Benki Kuu ina kanuni zake, ukizifuata ndio, lakini haijakuwa na kitengo cha kutazama kwamba watu wanafuata sharia au hawafuati. Tunashukuru sana sana. Of course mimi mwenyewe nilikuwa huko, lakini tunashukuru kwamba tunapata msaada na mashirikiano mazuri so far na Benki Kuu, na nafikiri tutapiga hatua zaidi, kwa sababu hata ukitazama baina Tanzania na Kenya, Tanzania kuna Waislamu wengi kuliko Kenya, na Muislamu hana choice, hana uchaguzi, isipokuwa ikiwa ni dharura. Madam kiko chombo cha kinachokwenda kwa sharia na kinatoa huduma zile zile, huna ni nafasi ya kwenda kufata nyingine ikiwa hakuna yale mambo mengine. Na hapo ndo tulipotoka. Sasa tunapo aim ni huko, na hii sio kwamba ni huduma anapewa Muislamu tu. Mimi nimeishi Dubai zaidi ya miaka 15. Wateja wakubwa wa Dubai Islamic Bank, ambayo ndio ilikuwa benki kubwa kuliko zote ulimwenguni, wateja wakubwa wengi wa kawaida walikuwa ni expatriate ambao si Waislamu. Kwa nini? Wamekwenda kufuatia huduma iliyokuwa bora. Hiyo moja. Ya pili ni kwamba kwa dunia ya leo tunahitaji njia chungu nzima zilioko za kuweza kuvuta capital. Sawa. Na huko Marekani anayepeleka pesa nyingi ni Waislamu, kwa maana Saudi Arabia, Kuwait, nani. Kwa hivyo na huku wana special relationship, wana mahusiano maalum. Kwa hivyo ni wepesi kwetu sisi. Mimi nimeshafanya kazi Dubai, nimeishi, wanangu wawili mmoja kazaliwa huko Dubai. Kwa hivyo tunaijua ile soko na tunajua watu. Sasa tutakaa huku, hatuwezi kujifunga tu. Dunia sio tunasemaje, global village sasa na hivyo. Kwa hivyo lazima tushirikiane na wenzetu kila pahali. Kwa hivyo hiyo ndio sababu. Sawa. Na swali moja la mwisho. Tunatoka nyuma kidogo kwenye historia kidogo na mtaka na ungano. Niomba kujua Islamic banking kwa Tanzania ilianza mwaka gani? Na mpaka sasa mna branches ngapi na mtaji ukoje? Mimi siko katika practicing banker. Mimi niko katika SIFCA ambayo lakini definitely najua kwamba kwa hapa tunayo mmoja fully fledged commercial bank, nayo ni Amana. Kila kitu chake kinakwenda kwa nini. Tunayo People's Bank ambayo wameweka sehemu nzima ya vile, lakini ni pati ya mmiliki ni yule, lakini hii inakwenda kwa sharia vile. KCB ndo walikuwa wa mwanzo kuja, na mnafikiri walikuja wakati mimi niko Benki Kuu. Sasa mwaka gani exactly sikumbuki. Sawa. Kwa hivyo hiyo ni sawa.